Hello everyone, welcome back to Bilingual Reacts. Bonjour à tout le monde. This is our second video. I'm very excited to bring you a second video. Thank you for everyone for the love in the comments and whatnot. Today actually we have a recommendation from one of our viewers who's called Melvin. Donc merci à toi frérot. J'espère que cette vidéo va te plaire quoi. So listen, let's get straight into it without further ado. What have we got today? We've got a young up-and-coming artist, brand new even, fresh on the block, French artist. So his name is Mapes. His rap page is 3 months. As far as I can see, the only like real quality stuff, maybe he's done some Instagram freestyles before, but his YouTube channel, let's say, is 3 months old. Where is he from? He's from the 77th district, Seine-et-Marne, which is onto the east of Paris. We'll look at exactly where it is, and we'll talk a little bit about the area. His genre is drill. His biggest song is Hassad Freestyle 2, which is the one we're going to listen to right now. So that's good. And then what's his story? So he's part of the 14 gram, which is 140. It stands for 140 gram group. But to be honest, I don't know if this is this production company or what, but it might be his manager actually. And this group or manager has signed both Mapes and Impliqué 140. Impliqué 140 is a big boy drill artist, big boy drill artist, very big, one of the biggest in the game. So what his story is, I mean, he's brand new, and if I did my little research, the first thing that comes to mind is that people accuse him of copying Impliqué 140. Really, it's the flow that's. We'll see how similar it is, but I'll give you, my take on that. But that's what people kind of, I guess, insulting him for, that he's just a copycat. But look, it's Impliqué 140 is like one of the big guys in the drill scene, and it's normal that he's gonna bring a genre or bring a style to the game. So you expect many rappers to copy his style. And it's not copying a style, it's just embracing a style. Drill in itself is a style. One person did it, many others followed. Likewise, there's going to be different artists who start a certain style, like Pop Smoke did, and others will follow. So I don't think that's a problem. If we move to the right hand side of this slide, we can see what some of the scoring I've given Mapes. So the buzz, I would say 2, not a massive buzz around him, brand new. Fame 2 out of 5, not massive. He's not that famous. He's got 5,000 followers on Instagram. So production is a free. It's clean. Is you see on a lot of his videos and other people's videos. You say merci pour la qualité Netflix, which means thanks for the Netflix quality. When the quality is nice. It's a nice phrase that everyone uses. Activity free. He's dropped 3 things in 3 months. So the only reason I didn't give him a 4 or a 5 is because he hasn't been doing it for that long. If he can keep this up, I'll score him higher. And views per video started with a freestyle, then dropped the Hassal Freestyle 1, got 58,000 views, and then 110,000 views on the last one, on the third video. So without further ado, let's get into, before we get into the track actually, if you don't mind, what I do want to do is hold on, is I want to show you where he's from, just to speak about where he's from real quick. So you should be able to see on the screen now. Yeah, so he's from the east of Paris, like I said. So Paris, once you're out of Paris, it's a different world. In some cases it's a bad world, it's a bit of the hood. Seine-et-Marne is actually known for being quite rough. It's one of the worst neighborhoods. Saint-Denis, if you can see just above, is also bad, but here's also bad. Yes, like put it this way, there's a few zones inside Seine-et-Marne, which is des zones urbaines sensibles, which is basically areas that have been marked as basically, I would say, dangerous, but it's more they're marked so that the policy of the city, so that politicians need to work on improving these areas. That's what it means. So if an area is a zone urbaine sensible, ZUS, it means it's a sticky one still. So without further ado, ladies and gents, let's get into it. Yeah, I'm very excited. To. So hold on. Yeah. So there we go. Give me a second to just bring that. No, that's fine. Yeah, so let me just bring that there. I'm very excited to listen to this.
I know I just turned it on earlier on, but I didn't, listen to it properly or review or anything like that. So this is my live reaction that you're gonna get. Allez, c'est bon. On va plus parler. On va pas parler chinois là. On va écouter à la chanson quoi. Je suis fier comme un Stark. J'ai visé sur la snow. Va dire à Cupidon qui remballe son arc. Je suis dans la gueudreau. Je suis loin du jean, mais toujours proche du terrain. Devant la résine, la bœuf. Je pensais pas faire la cocaïne. Hey. Sur le terrain, comme Robinho. Peut-être que demain je serai déféré à Bobigny. Je connais des mecs qui ont découpé des corps, qui ont fini en bas du robinet. Je lâcherai jamais mes frérots. Hey, come on. Hey, listen, first of all, flow is a bit silky, So I like it. He said he dropped a couple of nice bars as well. Sur le terrain, comme Robinho. Peut-être que demain je serai déféré à Bobigny. He said I'm on the terrain, which terrain means the pitch, but it means on the ground, like obviously on the streets and that. I'm on the pitch, but on the streets, like Robinho today. Tomorrow I might be in Bobigny. Bobigny is the area, but I think it's the name of the prison, so he went like that. So he's referring to the Bobigny prison. Today I'm on the pitch. Tomorrow I might be in prison. That's how it goes. Let's get it. Je connais des mecs qui ont découpé des corps, qui ont fini en bas du robinet. Je lâcherai jamais mes frérots. C'est tout pour mes frangins. J'ai fait tout ça pour les euros. Pour ça que je suis sur le terrain. On est parti en sucette. Si tu fais un soleil, elle compte pas la bavette. Si tu tires, nous on rigole. Hey, come on. Tout le monde récupère son poste. Hey, listen, I love it. I like it. Let me not get too excited, but the beat is a little bit it's hitting home, and what can I say? The guy is going in. If I can just pull it up because I liked what he said. Si tu fais un soleil, elle compte pas la bavette. Si tu tires, nous on riposte. Après la descente, tout le monde récupère son poste. Ils pensent qu'on a des dettes, en vrai c'est des carottes, c'est des cons. Ils pensent qu'on a des dettes, en vrai c'est des carottes, c'est des cons. J'arrive trop détendu sur la prod. Putain, on dirait que je suis en train de chécra. Je te raconte ma vie avec passion. Non, gros c'est pas du rap de fêtard. Chez nous, personne n'a le mal de mer. Donc la plupart ont jamais vu la mer. Chez nous, on n'insulte pas les mères. Parle de la mienne et je viens te niquer ta mère. Hey, hold on. Comme les Anglais, je suis sur le terrain. Let me read it up. Avec passion. Non, gros c'est pas du rap de fêtard. Chez nous, personne n'a le mal de mer. Donc la plupart ont jamais vu la mer. Chez nous, on n'insulte pas les mères. Parle de la mienne et je viens te niquer ta mère. He said chez nous, which means at us, like in our ends, where we're from. We don't insult mothers. Insult mine. No, even he said like mention mine, and I'll F your mom. That's what he said, to put it politely for you. Well, that was lovely. I love that. Je te raconte ma vie avec passion. Non, gros c'est pas du rap de fêtard. Chez nous, personne n'a le mal de mer. Donc la plupart ont jamais vu la mer. Chez nous, on n'insulte pas les mères. Parle de la mienne et je viens te niquer ta mère. Je n'ai qu'à mère. Le pilon il est marocain. Comme les Anglais, je suis sur le terrain. La basso c'est américaine. La meuharée provient de Russie. Quand je fais des sous. Can I just say, halfway through, can I just say, his flow is incredible. His flow is solid, and I can see why people were saying he's copying Impliqué 140, Impliqué 140. There's something there, but like I said, it's a style now, and people will do the style. If anything, he does it a bit differently. In some ways, he does it a bit. It's a bit more melodical. Like, I don't know if melodical is the word, but if it has a bit more melody than Impliqué. Impliqué is a bit more mellow, different. We're not gonna compare him to Impliqué right now because Impliqué is one of the big boys on the game, but he's got something, and I don't think we should have an issue with the fact that it's similar to another artist. Ouais. Mais on s'en bat les couilles, hein. Si ça tombe bien, si j'aime bien le QT, je m'en bats les couilles si c'est similaire ou pas, tu vois. En tout cas, pour moi, il l'a pas copié, frère. C'était, voilà, l'autre l'a inspiré, quoi. He took inspiration from him. La peuf elle s'effrite comme du pollen. La tête du réseau de sup est africaine. La mélancolie m'anime. Je suis pas de ceux qui font la frime. Je vais peut-être partir comme Erin. La porte est méfaire chez nous. Pour l'ouvrir, j'utilise pas mes babines. Je vais pas sucer pour du succès. Ma mère elle sait que je fais des rimes. Depuis peu de temps, ils sont tous dans la drill. J'aime mettre les points sur les i avec une différence très mathématique. Hey. Faut investir dans la repied, prendre son bénéfice et rentrer en Afrique. Les fornicateurs veulent des gevières. Les puceaux finissent avec fornicatrice. Elle me parle de son métissage, y a pas plus blanc que de s'appeler Béatrice. Faut la puissance de Clarence ou Didier. Si je fais un son d'amour à mon quartier, c'est sûr que je vais le dédier. Quand j'étais dans le trou, ils sont pas venus. Hey. Quand je suis debout, je me dois des he said something like, if I ever do a love song, it will be dedicated to my area, à son quartier.
So his area. Les puceaux finissent avec fornicatrice. Elle part de son métissage, y a pas plus blanc que de s'appeler Béatrice. Faut la puissance de Clarence ou Didier. Si je fais un son d'amour à mon quartier, c'est sûr que je vais le dédier. Quand c'est dans le trou, ils sont pas venus m'aider. Maintenant que je suis debout, je me dois de les enterrer. Hey! La place elle a bien changé, qui aurait cru qu'elle finirait par monter? Personne. Je voulais montrer ma race, mais faut pas que la jappe elle harak ma tête. Je suis partant, si ça parle euro, je le suis plus, s'il faut faire la fête. Donc je ramène encore un Yankee, terrain fermé mais je suis toujours aux aguets. Sur le plafond c'est le plus con qui fait le guet. Faut du pilon, ne joue couleur pissenlit. Les condés ils sont pas là, je mon palace c'est roulé en impala. Tu fais la mafia quand la dratte est jamais là. Je lui mets une sion pour qu'elle me fasse une fella. Après l'avertissement on passe à l'action. Oi! T'as pas compris la leçon? Devant les pétards les couilles s'échappent du caleçon. Méchant devient gentil garçon. He said after the advertisement, après l'avertissement, on passe à l'action, which means after the advertisement, we move to actions. It means after the warning, we come true and you got warned, my brother. You know what I mean? You got warned, my G. Come on. Ma Je lui peste. colle le couteau dans la plaie, sauf s'il est dans ton corps. Écrasement de tête, on dirait que je fais des pas de danse. Je te parle pas de design, je refais le décor. Je monte place sur une plaquette de frappe. Je veux ta sœur dans mon lit pour un clip. Dans leur checker y'a personne, ils font des annonces juste pour tourner un clip. J'écoute leur son, c'est de la caille. Pourtant ils sont plébiscités. Certains sont pas mal, mais je veux pas m'affilier avec eux. C'est des vendus dans leur cité. Aussi, ils ont pété un Hens. On vit mieux qu'avant, mais c'est toujours la S pour moi. Tant que j'ai pas coffré de RS et que j'ai pas changé d'adresse, Toujours la S pour moi. J'ai failli cartonner les RS tout blanc. Je suis sur la dalle et il fait tout noir. J'aimerais changer le vida, passer un cap, mais avant faut tout péter sur le rinté. En vrai j'ai pas la poisse, je rigole ce que je sème et je me suis fait à l'idée que l'instrumental je dois la démonter. Je suis dans des bourbiers pas très catholiques, je descends d'en parler de sommes astronomiques. En vrai ils ont pas un. My pest dog gang. Hey, follow that. Hey, come on, hold on. Let's reel it up. No, let's pause that so I can discuss it. Whew. Okay, alright. Okay then. Let me just put that to the side. Hold on. Whoo. Let me put my feet up for that one still. Hey, hold on. Okay, so where do we start? So, tout d'abord, c'était pas mal, hein, putain, la flow, putain, sa mère. So, my pest is for real, you know. I don't know how old he is. He's probably young. We don't see his face. Like, you know, we don't see a lot of people's faces these days, you know what I mean? So, yeah, we don't see his face. Listen, he's got flow, and also he's different. He's not copying Impliqué 140. He's got a bit of more, he's a bit more, I would say he's a bit more aggressive. The thing is, yeah, Impliqué 140's voice is deep. He's mellow. It doesn't really, it's kind of monotone. It doesn't come up and down, you know? Whereas this guy is a bit more, you know, he's rapping. He's more like, you know, voice coming up, voice coming down. Flow is quite rhythmic. I like it a lot. Moi, j'aime bien, perso. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous pensez que voilà, il copie l'autre poteau ou pas. Encore une fois, je m'en bats les couilles, hein. C'est pas comme l'autre lui écrit ses paroles, tu vois. What I'm saying is that it's not like the other guy writes his lyrics, so we don't care if it's similar or not. Listen, I want to hear a lot more from him. I think it's early days. I think if he's working with the same team that's working with Impliqué 140, he's got a good future ahead of him. I would watch out for him. If I had to make a prediction, so let me give you my bilingual react score. I'll give him a solid 8 out of 10 first of all. I like it, man. I like it. I'm gonna listen to Freestyle Asal 1, so the first version. I don't know if it's good. I'll check it out. I don't know if I'll do a reaction to it. If you guys want me to do a reaction to it, let me know. Otherwise, I'll just listen to it on my own. But listen, he's good. We have to keep our eye on him. He's gonna do more damage. At the end of the day, the only thing that's gonna hold him back is if people don't think he's original enough. But he can become more original. He can continue to do the whole rhythmic side, to be a bit more melody, less monotone like Impliqué 140. And yeah, I don't know if there's a lot of big rappers coming out of where he's coming from, which is the 77th district. Tell me in the comments if you know about many other rappers out from there. I'll check them out. Because what you realize is that in France, you know, certain areas are known, you know, for the solid rap. You know, 9-2, 9-3, 9-4.
Vitry, Aulnay-sous-Bois, you know, like Sévran. And I haven't heard too much about Seine-et-Marne. Donc voilà, dites-moi s'il y a des autres poteaux dans le quartier qui traînent que vous trouvez pas mal. Comme ça, tu vois, moi je vais les analyser un peu, je vais voir ce que ça donne. Mais bon, moi j'ai kiffé ça, hein, franchement. Désolé, hein, encore une fois, c'est une vidéo plutôt longue, 15 minutes. So I'm saying it's quite a long video once again, so apologies if it's too long. Dites-moi hein, si c'est trop long pour vous. Peut-être vous allez me dire ouais c'est trop long et après moi je vais répondre je m'en bats les reins, tu vois, je m'en bats les couilles. Mais voilà, dites-moi quand même, hein. Peut-être je vais réagir appropriément, on va voir. Bah merci, hein, c'était un plaisir franchement. N'hésitez pas à me donner plus de recommandations parce que voilà, ça c'était pas moi qui a trouvé ma peste, hein. Donc voilà. Donc ciao les amis, merci mille fois et à la prochaine. Dites-moi dans les commentaires c'est qui va être la prochaine quoi. Thank you, tell me in the comments who's going to be the next one. Peace out, Bilingual Reacts, my brothers, come on. See you later, bye.